படித்தேன். BE மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் உஸ்மானியா யூனிவர்சிட்டியில் படித்தேன். அதுக்கப்புறம் I did my MTech in mechanical engineering from IIT Madras. I passed Indian Engineering Services of the central government and joined the power ministry in the central government. I worked there from 1975 to 2008. In the year 2008, at the age of 60, I retired from the central government in the Power Grid Corporation of India, and I joined Shastra University as professor in mechanical engineering. And since then, I am working for Shastra University. Even today, I am teaching in Shastra University. I was teaching power plant engineering and energy-related subjects in Shastra University. And while doing so, I started studying Sanskrit, and I completed my MA Sanskrit in Shastra University, and then I did my PhD course, and I got my PhD in Sanskrit last August 2024, and my subject was mathematics in Sri Rudram. And mathematics, by mathematics I mean is Vedic mathematics, which we generally call Vedic mathematics. It is ancient Indian mathematics. I did mathematical analysis of Sri Rudram. I applied the Atapayadi Sankhya Paddhati on the mantras of Rudram, and I analyzed Rudram by applying Atapayadi Sankhya Paddhati, and I found that in every mantra in the numerical form, it is a numerical form. We find that the mantra is a numeric we find that it is a numerical form of each and every mantra is a Mahodaya, voice lag ஆகுது போல இருக்கு மகோதயா. Are you able to hear me? இப்ப கேக்குறது மகோதயா. Yeah. A number, it is a number 11 multiplied by it is found that it is a multiple of number 11. Each and every mantra is a multiple, exact multiple of number 11.
And that was the finding when I and my guide converted the numbers into mantras into numbers. Each mantra is a exact multiple of number 11. And that is the reason why the Rudra is chanted 11 times. We call it Ekadasi Rudram. So we found that each and every mantra is an exact multiple of 11. So that was the finding. And when I published papers, presented this as a thesis, it was immediately accepted and I got my PhD. So what we found was that 11 is embedded in the mantras of Rudram and therefore it is chanted 11 times. So this was the finding, and what we are going to study in this course is about this how we convert the letters into numbers using the Katapayadi Sankhya Paddhati. That is one of the systems which has been there in our ancient Indian mathematics. So we will study how ancient Indians could give a number system called Katapayadi Sankhya Paddhati. There were other number systems like Bhuta Sankhya Paddhati, Bharatiya Sankhya Paddhati, Vachaka Sankhya Paddhati, and so on. Okay? So we are going to study all these things in this ancient Indian mathematics. It is popularly called as Vedic mathematics. So it is why we do not want to call it Vedic mathematics is because Vedic mathematics is only a part of this ancient Indian mathematics. What was the mathematics used during Vedic period was only a small part of the ancient Indian mathematics. After the Vedic period, also a number of mathematicians contributed a lot to the Indian mathematical system. So we prefer to call it Indian mathematics or Bharatiya Ganita Shastram. Bharatiya Ganita Shastram would be a more appropriate name for this than calling it Vedic mathematics. But this name of Vedic mathematics has become very common and popular. So many people understand it as Vedic mathematics, but it is more appropriate to call it Bharatiya Ganitam or Indian mathematics. So that is what we are going to study in this subject. So before I proceed to talk to you about this subject, I would like to also know something about your background of this subject. So what I would like to suggest is, as we have a common WhatsApp group, you can give your name, your
age and what you are now doing, engaged in what activity, and your background knowledge of this subject, how you came to know of this subject, and what is your basic knowledge about this subject. You can let me know in the WhatsApp group, because if I ask you in this session, each and every one of you, then it will take a long time for us to learn about each one of you. So please give me your background knowledge about this subject in the WhatsApp group, or if you do not want to give it in the group, you can give me a personal WhatsApp message to me and tell me your what is your basic knowledge about this Vedic mathematics, so that I know something about what you know about this. Or if you want to tell me in this group, you are welcome. You can talk to me, tell me about yourself. Okay? Now, that much is about what I have told about me. And if you want to tell about yourself in this session, also you are free to tell. So, shall I call you one by one? Shanta Bhagini, can you tell about yourself? Shanta Bhagini, what you are doing and how you came into this Vyasa Vidya Mandiram, and how you came to study this subject. Namaskaram, Mahodaya. I am Shanta Chakravarti. I am retired central government employee. I am 73 years old. 3 years back, I came to know from WhatsApp group that Sanskrit is being teach free. Those who interested can join, like that I saw. So immediately I joined from Balapada, from Bharatiya Vidya Bhavan, Bharat two courses I finished. Afterwards, separately they started this one. So from there, Adya 1, 2, Vibhushana 1, 2, Vibhushana 1, 2, I finished. Now I can read and write Sanskrit fluently. First, initially, I wanted to read slogas, learn slogas meanings, and read Sanskrit only. I joined. Now I am very much interested in learn more and more in Sanskrit. Sanskrit is not leaving me. I want to study more and more. This maths is the only new I think. This one I don't know. I have to study actually. I am very interested. All people, all our gurus are very nice. They are teaching very nicely. Study the Balaji Mohadia and local people and all. Everyone is very nice. I love Sanskrit. I want to teach also Sanskrit as in future. That's all. Where are you staying, ma'am? Actually, I am staying in Chennai. Chennai, I am staying. Actually, Sunday I am going to go to. I will be going to US, where my daughter is staying for 3.5 months. That's why my problem how to join this class in the afternoon. I worry very much. I will be missing on timing. I have to see. US time or Australia time I have to see. The 2:30 hours. Now Chennai no problem. But mathematics. Actually, June itself exam is there, I think. Before that, I have to learn. June exam is free. June month, this will go. Push 2 course will be over, I think. Whether they will start any other course, I don't know. Balaji, whatever knows. Thank you very much, sir. Welcome. Now
Balasubramanian, can you tell me? Namaskaram, Mahodaya. Nasurunian, I am placed at Madurai. Madurai. Yes. I'm a retired official from State Bank of India. I see. Yeah. I feel most of us learn Sanskrit from this Vyasavidya Mandiram. And this mathematics, after this third year, they have introduced. And I hope most of us are very, very new to this subject and very eager to learn. This is the first time. This is the first time we are going to learn this Sanskrit or bharatiya Vedic mathematics. Previous session we had done the Study notes from Vyasavidya Mandiram. Have you received the study notes? Yes, sir. We have. Study material? Yes. You have received study material? Yes, sir. Okay. Very good. I hope most of us are without some exceptions. Maybe there that I do not know, but I hope many of us are new to this and we are very eager to learn. Definitely. Welcome. Anurada madam. Dhanyawada, Mahodaya. Can you tell something about yourself? நமஸ்காரக மகோதயா. என்னோட பேரு அனுராதா எஸ் சிவசைலம் எங்க அப்பா பேரு. நாங்க வந்து கோயம்புத்தூர்ல இருக்கேன். ஐ எம் ரிட்டையர்ட் சீஃப் மேனேஜர் ஆஃப் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா. எனக்கு வந்து நான் வந்து என் பிஎஸ்சி மேத்ஸ் தான் பண்ணேன். இருந்தாலும் எனக்கு மேத்ஸ்ல எப்பவுமே ஒரு பேஷன் உண்டு. அண்ட் எப்போ வந்து இந்த சின்ன புக்ஸ் லைக் வேதிக் மேத்தமேட்டிக்ஸ் கூட நான் புக்ஸ் வந்து பார்த்துருக்கேன். ரொம்ப ஐ நாட் கான் டீப் இன்டு இட், பட் எனக்கு வந்து மேத்ஸ்ல எப்பவுமே ஒரு பேஷன் உண்டு மகோதயா. ஐ எம் வெயிட்டிங் டு லேர்ன் ஃப்ரம் இந்த ஆங்கிள் படிக்கிறதுக்கு ஐ எம் வெயிட்டிங் டு லேர்ன். வியாசவித்யா மந்திரம் பத்தி என்னோட பகினி சொன்னா எனக்கு ஒரு 4 வருஷத்துக்கு முன்னால. நானும் பாலபோதால இருந்து வந்துட்டு இருக்கேன். இதுவரையும் விபூஷன் 2 வந்திருக்கேன். வெரி குட். தன்யவாதம் மகோதயா. And then anyone else who you want to introduce yourself? Venkataraman sir. Mahodaya, namaskaraha. Jayabharati from Coimbatore. I'm very much happy to get connected with the you and Vyasavidya Mantram. It has been so much useful for me. I'm a Sri Vaishnavit basically, and I'm into the Kranta Kalakshepam Ashtadasa Ragasyaha of our Purvacharya, and this learning, this Sanskrit learning is very much useful to me. And Khadabayadi Sankhya you have referred previously. At the time of COVID, I have learned from the Raghuvira Gadyam. Swami Desikan has predicted this epidemic time through this Kadabayari Sankhya, and something I have learned that much of idea only I have got in Vedic maths, and I'm so much excited to learn this subject from you. It's very it's amazing from Vyasavidya Mantram actually. My thanks to the faculty. Dhanyawada Mahodaya. Dhanyawada. So this Vedic mathematics introduces us to several new aspects of literature, because we are able to analyze mathematically a literary work in Sanskrit. So that is the advantage of learning this mathematics. Many people are wondering how one can study a literary subject using mathematical analysis. So that is the exciting thing about this mathematics.
Okay. So we will straight away start our learning this subject. Now I will share some of the knowledge about this basics of Vedic mathematics. Okay. So let me share. How do you share this? இதுல 3 dots மகாதேவ் ஸ்கிரீன் ஷேர் வந்து இந்த 3 டாட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுல பிரஸ் பண்ணி போனோம்னாக்க நமக்கு ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆப்ஷன் கிடைக்கும். அதுல ஸ்பீக்கர்ல I want to go to my gallery. In my gallery, I have can you see the screen that I am showing? அது இன்னும் நீங்க ஷேர் பண்ணல. இல்ல சார் வரல. நீங்க இன்னும் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிட்டு நீங்க அது கேலரிக்கு போங்க. கேலரிக்கு போயிட்டேன். ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆப்ஷன் பண்ணிட்டு அப்புறம் கேலரிக்கு போங்க. Before that you have to put the 3 dots, then it will ask you to share and start share. After that you go to that gallery. Oh, I see. Okay, I'll 3 dots put it. I must go to screen share option போங்க இல்லையா, அது போனதுக்கு அப்புறமா screen share option எங்க இருக்கு? Mahadev, is there a small box? There is a arrow on the screen share. You can use otherwise. எல்லாரும் பேசினா அவருக்கு எப்படி தெரியும் ப்ளீஸ்? நீங்க ஆல்ரெடி அனுப்பிச்ச இது இருக்கு இல்லையா, அதை ஷேர் பண்ண சொல்லுமா அமுதவல்லினிய. நமஸ்காரம் மகோதயா, நீங்க அனுப்பிச்ச கண்டென்ட் எல்லாம் எங்க புக்லயே ஆட் பண்ணிருக்கோம் மகோதயா. அந்த பிடிஎஃப் ஷேர் பண்ணலாமா? நீங்க அனுப்பிச்சது அந்த ஆர்டர்லயே புக்ல ஆட் பிடிஎஃப் ஷேர் பண்ணுங்க. அமுதா ஷேர் பண்ணுமா? பண்றேன் மேடம், ஒரே ஒரு செகண்ட் மேடம். ಧನ್ಯವಾದಗಳು மகோதயா. அகிலா மேடம் நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க. பண்ண சொல்லிருக்கேன் மகோதயா. அமுதா மேடம் பண்றீங்க. அமுதா மேடம் ஷேர் பண்ணாங்களா? ஆமா ஆமா, அமுதா மேடம் ஷேர் பண்ணுங்க. மாதா எனக்கு ஷேர் பண்ண முடியல மாதா, எனக்கு இது இல்ல மாதா. ஒரு நிமிஷம் நான் பாக்குறேன். ஒரு நிமிஷம் நான் ஷேர் பண்ண ட்ரை பண்றேன். ஒரு செகண்ட். நமஸ்காரம் மகோதயா. நான் பண்றேன் மகோதயா. நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் நான் பண்றேன். ஓகே, ஒரு செகண்ட். நான் ஷேர் பண்ணிருக்கேன். இது தெரியுதா பாருங்க ஸ்கிரீன். மகோதயா நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன்.
சரி நீங்க பண்ணுங்க. நம்ம புக்ல page 96 நான் பண்ணிருக்கேன். பேஜ் 96. ஓகே. ஓகே, இதுதான் நம்மளோட ஸ்டார்டிங் ஆஃப் த புக்கு. மகதியா தெரியுதா உங்களுக்கு? மகதியா நான் ஆடிபிளா இருக்கேங்க. இதுவா? சோ இது நம்மளோட இன்ட்ரோடக்ஷன். மகதியா இன்ட்ரோடக்ஷன் இது. இது இன்ட்ரோடக்ஷன். நம்மளோட இந்தியன் மேத்தமேட்டிக்ஸோட இன்ட்ரோடக்ஷன் இது. அடுத்தது எல்லாருக்கும் தெரியுதா? அது தெரியும். இந்த புக்லயே இருக்கு மகோதயா, டெக்ஸ்ட் புக் இருக்கு மகோதயா கையில. சரி 16 சூத்திரஸ் ஸ்கிரீன் வரலையா? ஸ்கிரீன் வரலையே. வருது ஸ்கிரீன் வர மோதியா? சாதம் போட்டு தயிர் போட்டு சாப்பிடலாம். மெனக்கிட்ட செஞ்சுக்கலாம். அதுக்கு கொஞ்சம் யோசனை பண்ணுவோம். பேஜ் நம்பர் 98ல 16 சூத்திரங்கள் இருக்கு. அது ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன், பாருங்க எல்லாரும். பேஜ் நம்பர் பேஜ் நம்பர் 98. தெரியுதா? எல்லாருக்கும் தெரியுதா? எல்லாருக்கும் தெரியும். புக்கும் இருக்கு மகதியா. இதுல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் we are going to use the second sutra, nichilam navatah charamam dasatah. All from 9, last from 10. போலாமா? All from 9, last from 10. First sutra, கான்செப்ட் 2. all from 9, last from 10. That the first sutra we are going to use for subtraction. We are going to use the first sutra, the nichilam navatah charamam dasatah, all from 9, last from 10. Page number 102. Subtraction use பண்ண போறோம். We are going to use that for subtraction. And in subtraction, we are going to use for two. We are going to divide all the numbers into two types: base numbers and non-base numbers. Now, first of all, let me tell you what is a base number. A base number is a number which is having 1 in the beginning and 0 all followed by zeros. A base number is defined as a number with 1 in the beginning and 0 followed. That is 10, 100, 1000, 10,000 and so on. These are called base numbers. புரியுதா நான் சொல்றது? புரியுது. So a base number is a number with 1. நீங்க எல்லாருமே மியூட் பண்ணிடுங்க மாட்டா, because எல்லாரும் புரியுதுங்கறா. அதெல்லாம் இது வேஸ்ட் டைம் இருக்கு டைம். கேட்க சொல்லுங்க. ப்ளீஸ் மகதியா கேட்கும்போது யாராவது ஒத்துக்கு மட்டும் சொல்லுங்க. ஓகே. A base number is a number which is having 1 followed by zeros. It could be 10, 100, 1000, 10,000 or and so on. All other numbers are called non-base numbers. Now,
Can you, madam, can you give me a whiteboard or blackboard where I can write? Okay, Mahadev. நான் white board நான் இது பண்றேன் Mahadev. Screen share பண்றேன். Whiteboard கொடுங்க. அதுல நான் வந்து எழுதி காமிச்சேன். I will write and show. Okay. அப்ப நீங்க பண்ண முடியாது Mahadev. நான் தான் white board இது பண்ண முடியும். Whiteboardல நீங்க எழுதுங்க. நான் எழுதுறேன். நீங்க எழுதுங்க. நீங்க எழுதுங்க. Please write a base number. A notepad. Yes. Correct. Okay. சொல்லுங்க Mahadev. Can I write on this? நீங்க எழுத முடியாது Mahadev. நான் ஷேர் பண்றதுனால நான் தான் எழுத முடியும். நீங்க எழுதுங்க. நீங்க வந்து ஒரு 1000 அப்படின்னு எழுதுங்க. 1 followed by 3 zeros. See, this is an example of a base number. Suppose you want to subtract 782 from this number. எவ்வளவு Mahadev? 782. You can write 782 under this. So this is like you go to a shop and buy some. Go to a supermarket and buy things for 782 rupees. You are giving 1000 rupees to the shopkeeper. What is the return that you should get? Now, how to find out this? It is very simple using this rule of Nichilam Lavataha Charamam Dasadaha. What you do is you subtract all digits of 782 from 9 except the last digit. Last digit is 2. 9 minus 7 is 2. Here 2 is 9 minus 8 is 1. The last digit you subtract from 10. 10 minus 2 is 8. So, the answer is 218. That is, you must get back 218 rupees. If you give 1000 rupees and you have spent 782 rupees, it is very easy. You just subtract from 9 all the digits except the last digit 2. So, you get 218 rupees as the balance from the shopkeeper. இது மாதிரி தான் நம்ம பண்றோம். We subtract all numbers from base number by using this 9. All from 9, last from 2, last from 10. All from 9, last from 10 is the formula which you use for subtracting any number from a base number. Now let us try another example. Madam, you subtract from 10,000 length. You please subtract 6842. 6842. 6,842. Now, all from 9 means 9 minus 6, 3. 9 minus 8, 1, 9 minus 4, 5, and 10 minus 2, 8. So the answer is 3158. So you have to subtract all the digits from 9 except the last digit, which is on the right hand side. The last digit must be subtracted from 10. This is what it says.
Nikilam Navataha Charamam Dasataha. The Sutra says subtract all the digits from 9 except the last right hand digit. Subtract the last digit from 10. Nikilam Navataha Charamam Dasataha. So this is what I hope this is clear for everybody. is it clear to all of you? ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க. நிக்கிலம் நவத்தக அப்படின்னா ஆல். ஒரு செகண்ட் இருக்கு மாத்தா. நிக்கிலம் நவத்தக அப்படின்னா ஆல் ஃப்ரம் 9. சோ இங்க வரும்போது எல்லாமே இந்த 999 எல்லாமே 999. சோ லாஸ்ட் ஃப்ரம் சரமம் தசத்தக அப்படின்னா லாஸ்ட் ஃப்ரம் 10. இதுதான் சரமம் தசத்தக. I think it should be clear for everybody. யூஷுவல் வே we are doing like this only. எப்போதுமே இப்படி தானே பண்ணுவோம். நம்ம யூஷுவல் வே ரைட்ல இருந்து நம்ம லெஃப்ட்டுக்கு போறோம் இல்லையா? 10 ஆமா 10 கைவோம், கடன் வாங்குவோம், எல்லாம் 999 ஆயிடும். இந்த இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து 10 இருக்கும் இல்லையா? அது மாதிரி தான் யூஷுவலா பண்ணுவோம். ஆமா, யூஷுவலா பண்ணும்போது நம்ம சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணும்போது இங்க இருந்து கேரி ஓவர் பண்ணி வரும்போது இங்க 10 போட்டு முதல்ல இங்கேருந்து பண்ணிட்டு போவோம். பட் இந்த சிஸ்டம்ல வந்து நம்ம இங்க இருந்து ஆல் ஃப்ரம் 9 லாஸ்ட் ஃப்ரம் 10 பண்ணப்போ நம்ம இது சப்ட்ராக்ஷன் வந்து லெஃப்ட்ல இருந்து பண்ணிட்டு போறோம். ஓ சரி. இது இதுல இருந்து பண்ணிட்டு போறோம் நம்ம. Now we will take a number which ends in 0. Same 10,000 you take and take a number which 6840. Let's go. 10,000 minus 6840. Here the last digit is not 0 but it is 4. The last non-zero digit must be taken as the last digit and 0 should be added as such. So what we have to do is 6 and 8 are to be subtracted from 9 and 4 is to be subtracted from 10. When we say last, we mean the last non-zero digit. So it is not the last digit 0, it is last non-zero digit. So here we subtract 6 and 8 from 9 and 4 from 10 and 0 you put as it is. 0 should be put as 0. So the answer is 3160. So 10,000 minus 6840 is 3160 because here the last digit is not the 0 but it is 4. The last non-zero digit. So here the last digit is not 0, it is last non-zero digit. So this is the second type of subtraction where the answer is 3160. This is the second kind of subtraction from base number, where the number you are subtracting is
ending in 0. So this is a subtraction from base number, but the number being subtracted is ending in 0. Okay? Here also the number of digits in the number being subtracted is same as the number of zeros in the base number. Earlier also the number of digits was same as the number of zeros, and there it was simple, all from 9 and last from 10. But here we mean, when we say last, we mean the last non-zero number. Is it clear to all of you? Clear, Mahodaya. When we say It will say 103 example. The second category is the last, means last non-zero number. It is not the last number, but it is the last non-zero number. If the last number happens to be a 0, the last digit happens to be a 0, we don't take 0, we take the last non-zero number and subtract it from 10. So, when we are subtracting a number from a base number, we apply Nichilam Navataha, Charmam Dasataha, but we have to be careful to say all from 9, last from 10. When we say last, it is the last non-zero number. Is it clear? I think it is clear for everybody. Yes, Mahodaya. Yes, Mahodaya. Okay. Yes, ma'am. Now, let us go to another example where the number of digits is less than the number of zeros. 10,000 minus 782. Suppose the number of digits is less than the number of zeros. What do? We add a 0 in the beginning of 782 and apply Nichilam Navataha, Charamam Dasataha, all from 9, last from 10. Yes. Here we find 10,000 minus 782 is 9,218. How did we get this? We apply all from 9, last from 10 by adding a 0 to make the number of digits of this number being subtracted the same as the number of zeros. If we want to find the subtraction from 10,000
minus 782. We make it as 0782 to make the number of digits same as the number of zeros. Is it clear to all of the participants? Clear? Doubt irka? Clear, Mahodaya. It is very easy. Okay. Clear. Okay. So, Nikilam Navataha Charamam Dasataha means on from 9, last from 10. But you have to apply the rule carefully. Okay? Now, we have seen that it is applicable to subtraction from base. We have used only base numbers on the top. Now, what will happen if there is a non-base number at the top? Now, we will take a non-base example. The above. Now, let us say we want to subtract 8452 minus 7546. Now, what do? We apply Nikilam Navataha Charamam Dasataha to 7546. So, Nikilam Navataha to 754 and Charamam Dasataha to 6. So 9 minus 7, 2. 9 minus 4, 4. 9 minus 4, 5. And 10 minus 6. So apply Nikilam Navataha, Charamam Dasataha to the number below and add 8542. 854. You add it. When you add this, you will get 10, 8, 10, and separate the columns by slash. And wherever there are 2 digits, take the left digits to the left column. So, you will get 10 in the first column, 8 in the second column, 10 in the third column, and 6 in the last column. So, you carry 1 to the
8 and 1 plus 8 becomes 9. So you have 10906. So 10906. Now you drop the 1 on the left. By dropping 1 on the left, you are left with 906. So 906 is the answer. So 8542 minus 7546 becomes 906. Is it clear? Yes, Mahavya. Is it clear? 8542 minus 7546 is 906. We'll take another example. We'll do another example also. And why we drop 1? Do you understand why we drop 1? Because we have subtracted 7546 from, not from 8542, but from 10,000. So we have added 10,000 in the beginning. So we have to subtract 10,000 now. So that is why we are dropping the 1. Is it clear? மறுபடியும் சொல்லுங்க சார், புரியல. Instead of subtracting from 8,000, Why we are trying? we are subtracting from 10,000. Because instead of subtracting from 8,452, we are subtracting 7,546 from 10,000. So we are adding 8542 and subtracting 10,000. We will do one more example. இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க பாக்கல. ஒரு நிமிஷம் மகதியா, நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணட்டுமா மகதியா? இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றாரு மாதா, அது கேட்டுக்கலாம். Why we are dropping 1 is, instead of subtracting 7546 from 8452, we are subtracting 7546 from 10,000. 10,000 மேல இருக்கிற மாதிரி நம்ம subtract பண்றோம். We have added 10,000. So we have to subtract 10,000. Yeah, அதுதான் பண்றோம். When we cut off 1, we are only correcting it. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் போட்டோம்னா புரியும். இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாமா? மகோதயா, இப்போ புக்ல கொடுத்திருக்கிற எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இருக்கு இல்லையா, அதோட ட்ரை பண்றேன். 7534 minus 6457. இல்ல புக்ல பேஜ் நம்பர் 103ல அது இல்ல நான் பேஸ் நம்பர்னு கொடுத்திருக்குல்ல, அந்த எக்ஸாம்பிள் தான் நம்ம இப்ப பார்த்தோம். இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாமா?
இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். யூ டேக் அனதர் எக்ஸாம்பிள். நான் ஒன்று சொல்றேன். 8753. ஒரு செகண்ட் மோதி. 8753. 8753 minus 8753 minus 6428. இப்போ நம்ம வந்து மேல இருக்கிற நம்பரை we are not taking into account. We are subtracting 6428 from 10,000. எப்படி 6428 10,000 சப்ட்ராக்ட் பண்றோம்னு நினைக்கிறோமோ அந்த மாதிரி பண்றோம். We are thinking that instead of 8753 there is 10,000 on the top, as if we are having 10,000 on the top. We are subtracting 6428. எப்படி பண்றோம்? 9 minus 6, 9 minus 4, 9 minus 2 and then 10 minus 8. போட்டா என்ன வருது? 3572. Yeah. And then we are adding 8753. Adding column wise separately. 11, 12, 12. Separate column wise. And each column is separated by a slash. And wherever there are 2 digits in each column, we are carrying the extra digit to the left column. Each column we treat as a separate one. Now, after carrying the extra digit to the left column, என்ன வருது? We get 1, 2, 3, 2, 5 as the final. And we drop the 1. So the answer is 2325. In the normal subtraction, 8753 minus 6428 will give you 2325. Yeah, subtract பண்ணி பாருங்க. சேம். மாத்தா அகிலா மாத்தா நீங்களே மாத்தா. இங்க வந்து 11க்கு நம்ம அத பிளஸ் பண்றதுனால 12 வந்துடுறது. இங்க அந்த 3 வந்து 1 + 2 பண்ணா 3 அப்படியே எழுதிக்கணும். ஒரு செகண்ட் இருங்க. இது இந்த இது 3572 இந்த ஸ்டெப் ஓகே புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? புரிஞ்சுது. அப்புறம் ஆட் திஸ் இந்த இதை இதோட ஆட் பண்றோம். இது புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுது. பண்ணும்போது நம்ம காலம் வைஸ் நம்ம ஆட் பண்றோம். 3 + 8 11, 5 + 7 12, 7 + 5 12, 2 + 3 5. ஸோ பண்ணி இது வந்துட்டு இந்த காலம் வைஸ் இது பண்ணிட்டோம். புரிஞ்சுதா இது வரைக்கும்?
அது வர புரிஞ்சுது. இப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இங்க எல்லாமே சிங்கிள் டிஜிட்டா இருக்கறனால we have to separate இது. இப்ப 5 இங்க போட்டுக்கிறோம். இந்த 2 டிஜிட் இருக்கிறதுனால இந்த 2 இத போட்டுட்டு இந்த 1 வந்து இந்த சைடு கட்சி போடணும். அன்கானாம் வாமத்தோ கட்சி. சோ இங்க இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த 2 + 1 இங்க 3 ஆகும். அப்புறம் இந்த 1 வந்து இங்க திருப்பி இங்க 2 டிஜிட் இங்க போட்டுமா 1 டிஜிட் போட்டு 1 டிஜிட் திருப்பி இங்க எடுத்துட்டு போனோம். 1 + 1 2. இந்த 1 அப்படி போட்டுக்கிறோம். போட்டுட்டு இதை வந்து டிராப் ஆஃப் 1. ஏன்னா நம்ம 10,000 நம்ம பேஸ் நம்பரா எடுத்துட்டதுனால we are minusing that 10,000. So இந்த 1 டிராப் ஆஃப் பண்ணிட்டோம்னா ஆன்சர் will be 2325. ஓகேவா? புரிஞ்சுட்டா? ஓகே. புரிஞ்சுது மாதா. தன்யவாத. You can do one more example. வேற யாருக்கா டவுட் இருக்கா? மாத்தி அந்த 8753 எப்படி போட்டீங்க மாதா? ஒருத்தர கேளுங்க சொல்லுங்க. அதுதான் கேள்வி. மாதா 8753 ஆட் பண்றோம்ல. மஞ்சுநாதன் மகதியை சொல்லுங்க. 8753 ஆட் பண்றோம்ல. அது எதுக்கு ஆட் பண்ணணும்? அதுதான் எனக்கு. ஓகே, நம்ம வந்து ஏன்னா we have subtracted from 10,000. ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த 6428 வந்து 8753ல சப்ட்ராக்ட் பண்ணாதுக்கு we are taking a base number 10,000 to subtract that. அது பண்ணி இதோட கூட நம்ம இத ஆட் பண்ணாதான் நமக்கு ரைட் ஆன்சர் வரும் இல்லையா? அத ஆட் பண்றதா அந்த சூத்திரமான்னு கேக்குறேன். இல்ல சூத்திரம் வந்து நிக்கிலம் நவத்தய சரமம் தட்டத்தய ஆட் பண்றதுக்கு கிடையாது மகாவியா. the reason for adding தான் எனக்கு கேக்குது. மாதா 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 சொல்லுங்க. இந்த 3572 வந்து அந்த 10,000ல இருந்து கழிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அப்ப வந்து 8753 ஆட் பண்ணா ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடாதா மகதியா? ஆமா, அப்ப அதான் அந்த ஏன் ஜாஸ்தி வரும்னா 10,000 நம்ம இந்த பேஸ் நம்பர் எடுத்துருக்கோம்ல அந்த 10,000 ஜாஸ்தியா வரும். அந்த 10,000 தான் நம்ம இப்போ ஒரு டிராப் ஆஃப் 1 போடுறோம். புரியுதா? அது அப்படியே புரியுது. 10,000 மைனஸ் பண்ணி பாருங்க 2325 தான் வரும். எல்லாம் ஒண்ணு அதெல்லாம் வருது மாத்தா. ஓகே, பட் நம்ம நார்மலா கைப்போம். அது எவ்வளவு ஈஸியா இருக்கு, இது கொஞ்சம் கஷ்டமா இல்லையா? மாத்தா சில விஷயங்கள் கஷ்டம்னு நம்ம பார்த்தா நமக்கு முடியாது. அதாவது சிலது ஈஸி. இதுதான் ஈஸியஸ்ட் மெத்தட் அந்த காலத்துல இருந்துச்சு. மாதா ஒரு நிமிஷம் நான் ஒரு சின்ன எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கலாமா மாதா? மகதியா ஹலோ பண்ணலாமா? கன்ஃபியூஷன் ஆகாதுக்கு நீங்க சொல்றதுதான் பெட்டரு. மகதியா நான் சொல்லலாமா? மகதியா சொல்லிட்டு அப்புறமா நீங்க சொல்லுங்க. முதல்ல நம்ம என்ன பண்றோம்? சப்ட்ராக்ஷன் ஃப்ரம் பேஸ் அதுதான் பண்றோம். இப்போ சப்ட்ராக்ஷன் ஃப்ரம் நான் பேஸ் பண்ணும்போது இந்த மேல இருக்கிற நம்பரை இனிஷியலி we are not taking into account. அதுக்கப்புறம் அதை ஆட் பண்ணிட்டு இந்த 1 வந்து ரிமூவ் பண்ணாக்கா ஈஸியா வந்து அதான் that is why we are doing it. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பண்ணினா clear ஆயிடும். One more example we do. மகதியா ஒரே let us do one more example. அப்போ மகதியா நான் ஒண்ணே மாதா நான் ஒண்ணே ஒன்னு சொல்லலாமா? சொல்லுங்க மாத்தா. ஆக்சுவலா இதுல பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, ஏன் நம்ம சப்ட்ராக்ஷன் முதல்ல நான் வந்து புக்க பார்த்தனால தான் எனக்கு ஒன்னாலும் ஒண்ணும் தெரியாது. புக்க பார்த்தனாலதான் சொல்றேன். சப்ட்ராக்ஷன்லயும் சரி அடிஷன்லயும் சரி இவ வந்து 3 டைப்பா தான் பிரிக்கிறா. அதாவது ஒண்ணு வந்து பேஸ் நம்பர், நான் பேஸ் நம்பர் இல்லையா? 0ல முடியும். இன்னொன்னு வந்து நான் பேஸ் நம்பர். இன்னொன்னு என்ன பண்றான்னா 0ல முடியறது ரெண்டுமே 0ல முடியற மாதிரி எடுத்துக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி ரெண்டு பேஸ் நம்பரை சப்ட்ராக்ட் பண்றதோ 2 பேஸ் நம்பரை ஆட் பண்றதோ தனியா சூத்திரமாவே வைக்கல. அதனால இப்ப முதல்ல மகோதயா என்ன பண்ணிருக்கா, நமக்கு சப்ட்ராக்ட் பண்றது ஒரு பேஸ் நம்பர் பண்ணி அதுல இருந்து ஒரு நான் பேஸ் நம்பரை மைனஸ் பண்ணோம். சரியா? அப்புறம் வந்து மல்டிப்ளை அப்புறம் வந்து ஆட் பண்றோம். அப்ப
அடிஷன்ல வர அந்த நம்ம அடிஷன் கத்துக்கும் பொழுது இந்த பின்னால சொல்லி கொடுத்தாரு இல்லையா அந்த கேரி ஆன் பண்றது, அது அடிஷன்ல தான் வருது. அதனாலதான் அந்த சூத்திரத்தை அப்புறமா சொல்லி கொடுக்க போறா. அதனால இது ரெண்டுலயுமே இப்படிதான் வரும். இது அந்த காலத்து பாணி. பேஸ் நம்பர் நான் பேஸ் நம்பர்னு அவர் சொன்னதுக்கு காரணம் அதுதான். அப்படிதான் 3 டைப் தான் இருந்திருக்கு அப்பெல்லாம். அவளுக்கு அதே முதல்ல அடிஷன் கத்துனதுனால இந்த சப்ட்ராக்ஷன்ல இந்த டவுட் வந்திருக்காது. இந்த 3 டைப்பா தான் அடிஷனல் பிரிச்சிருக்கா. ஒண்ணு வந்து பேஸ் நம்பர் அதனாலதான் அடிஷன் பார்க்கலாமா? அடிஷன் பார்க்கலாமா? அடிஷன் பார்த்தா புரிஞ்சிடும். மேடம் அகிலா மேடம், நீங்க வந்து அந்த அடிஷன்ல காலம் வைஸ் அடிஷன் பண்ணுங்க. One more example in subtraction. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா இன்னும் நல்லா கிளாரிட்டி வந்துரும் மகோதியா. ஓகே நம்ம one more example பண்ணலாம். நமக்கு புக்ல கொடுத்திருக்கிற எக்ஸர்சைஸ் ஒன்னு போடலாமா? போடுங்க மகோதியா புக்ல ஒன்னு போடலாம். பாருங்க, பார்த்தா புரியும். 7 5 3 4 -6 4 5 7 -6 4 5 7. சரியா? இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம், மைனஸ் பண்ண போறோம் இல்லையா? இந்த இது 9 9 9 10 போட்டுக்கணும். ஸோ 10,000 டேஷ் போட்டுக்கிறோம். 9 - 6 3 9 - 4 5 9 - 5 4 10 - 7 3. ஸோ இது வரைக்கும் புரிஞ்சுட்டா எல்லாருக்கும்? புரிஞ்சுட்டா? இது வரைக்கும் இப்போ நம்ம இத வந்து இங்க ஆட் பண்ணுவோம். 7 5 3 4 பண்றோமா? 3 + 7 10 5 + 5 10. காலம்க்கு தனித்தனியா போட்டுக்கணும் நம்ம. 4 + 3 7 3 + 4 7. ஓகே, இந்த காலம் தனியா ஆட் பண்றோம், இந்த காலம்க்கு தனியா ஆட் பண்றோம், இந்த காலம்க்கு தனியா ஆட் பண்றோம், இந்த காலம் தனியா ஆட் பண்றோம். சோ இப்போ நம்ம வந்து எல்லாமே காலம் தனித்தனியா போட்டதுனால இப்ப நம்ம சரி இது பண்ணணும். 7 7 0 இங்க போட்டுட்டு இந்த 1 வந்து இங்க போனோம். இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு போறதுக்கு அங்கானா வாமத்தோ கதிக்கு அப்படின்னு சொல்லுவா. சோ இது this will become 1 and this is 1. So இந்த 1 1 0 7 7 இருக்குல்லையா? இப்போ இந்த 1 drop off பண்றதுக்கு ரீசன் என்னன்னா, we are taking a base number 10,000. அதனால இந்த 1 drop off பண்ணறோம். இப்போ ஆன்சர் will be 1077. நீங்க பாருங்க 1077 வருதா பாருங்க. Mother, why do we drop 1? அதுக்கு ஒரு ரீசன் சொன்னீங்களே. Why? Because we have taken the base number 10,000. இங்க பேஸ் நம்பர் 10,000 எடுத்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அந்த 10,000 ஓட கூட நம்ம இது பண்றதுனால இதை ஆட் பண்றோம் இல்லையா? இந்த 10,000 நமக்கு ஜாஸ்தி. 10,000 from the answer. அந்த 10,000 we have to drop that 10,000 பண்றோம். கரெக்ட்டா மாதா? அந்த 10,000 இப்ப இங்க சப்ட்ராக்ட் பண்ணிடுறோம் இந்த ஆன்சர்ல இருந்து. கரெக்ட்டா? அவ்வளவுதான். இந்த ஆன்சர்ல 10,000 சப்ட்ராக்ட் பண்றோம். அவ்வளவுதான். Correct. We added 10,000, we are subtracting 10,000. மொத்தம் இந்த 10 இருந்ததுல்ல, அதுல 1 இங்க ஆட் பண்ணும்போது ஏதோ ஒரு நேம் சொன்னேல, அது அந்த இடத்துக்கு வரதுக்கு என்ன நேம்? நாம் வாமதோ கதிஹி. அல்கானா வாமதோ. அங்கானம். அத கொஞ்சம் எழுதி காமிச்சிருங்களேன். புக்ல குடுத்துருப்பாளே மாதா, குடுக்கலையா? இல்ல மாதா. ஓகே, குரூப்ல போடுறேன் மாதா. ஏஜ் காமிங்கோ, நாங்க எழுதிடுறோம். ஓகே, மகதிய சொல்லுங்க மகதிய. இல்ல நீங்க ஒரு தடவை அந்த அடிஷன் காமிச்சிருங்க. அடிஷன் நம்ம காட்டுவது அது நம்ம அடிஷன் காட்டுறது நம்ம புக்ல காமிக்கிறோம் மகதிய. அடிஷன் புக்ல இருக்கு, அது அதே காமிக்கிறோம். அடிஷன் ஒரு தடவை காமிச்சிருங்க, அதே காமிச்சிருங்க. காமிச்சா புரியும். யூஸ்னா 3 பார். கரெக்ட். Page 100 மாதா.
அதுல அடிஷனலா 2 மெத்தட் காமிச்சிருக்கேன். ஒன்னு வந்து டாட் மெத்தட் அண்ட் பிந்து மெத்தட். பிந்து பద్ధதி, கணபத்தி. பிந்து பద్ధதினா டாட் மெத்தட், கணபத்தினா குரூப் மெத்தட். அது 2 பாருங்க, பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும். ஓகே. So 4, 5, 2, 3, 7, 9 இதெல்லாம் நமக்கு செப்பரேட் ஸ்பேஸ் விட்டு நல்லா காலம் வைஸ் போட்டிருக்கு பாருங்க. இந்த மாதிரி போட்டுண்டு எல்லாத்தையும் புக் இருக்கோலே கையில. ஆமா சார். ஓகே ஓகே. Column wise we are adding separately. You can add from left or you can add from right. In any way you can add. அகிலா மாதா ஒரு சின்ன இது மாதா, இந்த கூட்டல் கணக்குல வந்து இந்த 3ல இருந்து அந்த 0 போட்டு அந்த இடத்துல 3ன்னு வரணும். அப்பதான் ஆன்சர் கரெக்டா இங்க 34,119 ஒரு செகண்ட் ஒரு மிஸ்டேக் இருக்கு. இந்த 3rd காலம்ல 7 டிஜிட் இருக்கு பாருங்க. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் சிஸ்டம் புரிஞ்சுக்கோங்க. மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாரு, அப்புறம் எங்க எரர் இருக்குன்றத நான் சொல்றேன். அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணட்டும். அவர்கிட்ட You can add columns either from the right or from the left. Here we are adding from the left. You can add in any way. Only thing is when you are adding, whenever you are getting a digit more than 10, we put a dot there. Bindu paddhathila we are putting a dot there. And then we are taking the if the total is 12, we take only 2. We don't take 12. And 2 எடுத்துட்டு அந்த 2ல இருந்து ஆட் பண்ணிட்டு போகணும். So when you add like that, whenever we get a digit more than 10, we put a dot. So இங்க கீழே வந்த அப்புறம் number of dots எத்தனை இருக்கோ அத்தனை நம்பர் ஆட் பண்ணிட்டு இங்க போட்டுக்கலாம். புரியுதா? For example, suppose you get 3 dots, we add 3. So we put column wise totals and put a slash between the 2 totals. So after getting all the totals, what we do is wherever there are 2 digits, we carry the second digit to the left slot. That is known as Ankana Mamatu bits. Yeah? Each slash wherever we have more than 2 digits, we take the extra, we leave 1 digit and take the extra digit to the left column. That is how we get the add it to the left column. And you find that when you go on adding like this, when we get 1 digit in each slot, that is the final total. மகோதயம் ஒரு சந்தேகம். எதுக்கு நம்ம அந்த டாட் வைக்கணும் மாதா? இப்போ இது பிந்து பద్ధதின்னு சொல்றோம் இல்லையா மாதா? பிந்து பద్ధதின்றது டாட் வைக்கிறோம். டாட் எதுக்கு வைக்கிறோம்னா ஒன்ஸ், அதாவது ஒரு 10 கிராஸ் ஆகும்போது எந்த இடத்துல இந்த 10 நம்பர் கிராஸ் ஆகுது ஆட் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல ஒரு டாட் வச்சுட்டு, அந்த டாட் வச்சோன்னா 1 அங்க we are leaving that, அந்த 10 லீவ் பண்ணிட்டு 10க்கு மேல என்ன டிஜிட் வருதோ அதை வச்சு அடுத்து நம்ம ஆட் பண்ணிட்டே போறோம். wherever we are crossing 10, அந்த இடத்துல ஒரு டாட் வச்சுட்டு அதுக்கு மேல இருக்க நம்பரை ஆட் பண்ணிட்டே போறோம். You can zoom it and show it. Zoom பண்ணி காட்டினீங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசா காட்டினீங்கன்னா தெரியும். ஓகே. And now it is clear. Okay, Mahadia. Now it is clear. ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் getting more than 10 or more than 10, we have to. Mahadia, நீங்க ஒரு தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்களேன். Mahadia, one more time please explain it. ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு பண்றாரு. மகோதயா புரியல மகோதயா. பாருங்க 4 plus 6 10 வருது இல்லையா? இந்த left column, left side column எடுத்துட்டீங்களா? You start counting from the top. 4 plus 6 10. As soon as we get 10, we put a dot, and 0 plus 5 5.
5 plus 6, 11, we put a dot, and then 1 plus 7, 2, 1 plus 7, 8, 8 plus 2, 10, we put a dot, and we get a 0 here. Because there are 3 dots, we put a 3 here, so it becomes 30. What is that? Go? Yes. Similarly, ஒத்துக்கிற கேளுங்க. எப்படி இருக்கும் மாதா? மகோதயாட்ட கேளுங்களேன். Second column, 5 plus 8, 13 வருது இல்லையா? So you put a dot. 3 plus 9, 12, you put a dot. 2 plus 4, 6. 6 plus 3, 9. 9 plus 9, 18. Put a dot, you get 8 here. And then because there are 3 dots, you put 3. 38. புரியுதா? ஓகே மகோதயா, ஒவ்வொரு காலமா நம்ம ப்ளஸ் பண்ணணுமா? ஆமா ஒவ்வொரு காலமா நம்ம இந்த மாதிரி பிந்து வைக்கணும். மாதாசா எல்லாருமே மியூட் பண்ணிக்கோங்க ப்ளீஸ். ஒத்துத்துறா கேளுங்க. ஹாரிசான்டல் மட்டும் தானே மகோதயா, வெர்டிகல் கிடையாது. வெர்டிகல் தான். Vertically வெர்டிகல் தான் பண்றாங்க. நம்ம பண்றோம். வெர்டிகல் தான். சாரி ஹாரிசான்டல் கிடையாது. சாரி மாதா, சாரி. ஓகே மாதா, கிடையாது. தேர்ட் காலம் எப்படி பார்க்க 3 டாட் இருக்கு. தேர்ட் காலம்ல there is an error. 2 plus 4 6, 6 plus 6 12, 12 அங்க ஒரு டாட் இருக்கு. அப்புறம் 2 plus 7 9, அந்த இடத்துல இந்த 7க்கு இருக்கிற டாட் இருக்க கூடாது. 9 plus 6 15. ஆமா, அந்த 7 பக்கத்துல இருக்கிற டாட்டை இக்னோர் பண்ணிக்கோங்க. அது மேல ஒரு ஒயிட்னர் போட்டுடுங்க. ரெஸ்ட் ஆர் கரெக்ட். மத்த அதே மாதிரி ஆன்சர் வந்துட்டு இந்த ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் லைன் இருக்கு இல்லையா, இந்த 34க்கு முன்னால இருக்கிறது, அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற 30 இஸ் ராங் மாதா. அது 33 வரும் மாதா. சொல்றீங்க அதாவது ஆன்சர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல 30 29 20 பண்ணிட்டு வரலாம். பண்ணிட்டு வரலாம் மாதா. ஓகே மாதா, ஓகே. 2 2 plus 6 plus 12 and dot put 2 plus 7 9, 9 plus 6 15, 15 put dot, 5 plus 4 9, 29. இது 29 கரெக்ட். தேர்ட் ஒன் கரெக்டா இருக்கா? ஆமா, நகர்த்தீங்களே, அதுல உங்க ஸ்கிரீன் தெரியுது பாருங்க, அதை நகர்த்த முடியுமா பாருங்க, நம்பரே தெரிய மாட்டேங்கிறது. புக் வச்சிருக்கீங்களாப்பா? மாதா இந்த பக்கம் ரைட் டுவர்ட்ஸ் தி ரைட் மாதா. டுவர்ட்ஸ் தி ரைட் செகண்ட் காலம் ரைட் இது மறைக்கிறது. ஸ்கிரீன் மறைக்கிறது மாதா. அதுல ஸ்கிரீன் அதை எடுத்துருங்க. எல்லாரும் வெயிட் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். ஃபோர்த் காலம் எல்லாம் கரெக்டா இருக்கா? அகிலா மாதா, டுவர்ட்ஸ் தி ரைட் கொஞ்சம் நகர்த்துங்களேன் உங்களோட ஸ்கிரீன். ஏன்னா உங்களோட இது வந்து கீழே ஒரு விண்டோ இருக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் போதும் மாதா. ஓகே, இப்போ ஃபோர்த் காலம் கரெக்டா இருக்கா? 3 plus 9 12, 12 அந்த இடத்துல கொஞ்சம் டாட் இருக்கு. 2 plus 4 6, 6 plus 3 9, 9 plus 4 13, 13 அங்க ஒரு டாட். 3 plus 3 6, so 26. ஃபோர்த் காலம் ரைட்டா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் காலம் 7 plus 3 10, அங்க ஒரு டாட். 0 plus 7 7 plus 2 9, 9 plus 8 17, 17க்கு அங்க ஒரு டாட். 7 plus 7 14, கரெக்ட். 14 1 2 3 34 கரெக்டா இருக்கு. 33 சொன்னது யாரு? சொல்லிட்டு இருக்காங்க. 33 செகண்ட் லைன் மாதா. ஓகே, 9 plus 2 11. இங்க வந்திருக்கு இல்லையா, இங்கே நாங்க போடும்போது அந்த 3 அங்க வரணும். இது முடிச்சு விடலாம் இருக்கும். 9 plus 2 11, 11 அங்க ஒரு டாட். 1 plus 3 4, 4 plus 6 10, 10 அங்க ஒரு டாட். 0 plus 5 5 plus 1 6 26. இது கரெக்டா? இது வரைக்கும் எல்லாம் கரெக்டா இருக்கா? So answer is correct. Correct. 6 வந்து கீழே போட்டிருக்கோம். அந்த சிங்கிள் டிஜிட் 6 இங்க 2 வந்து டுவர்ட்ஸ் 4 போட்டோம்னாக்கா அங்க நம்ம அமகத்து கட்சி போட்டா 4 plus 2 6. இந்த 3 வந்து திருப்பி இங்க எடுத்துன்னு போனாக்கா 3 plus 6 9. 2 என்னென்ன எடுத்துட்டு வந்தா 9 plus 2 11. சரியா? 1. அப்ப இந்த 2 will become 1. 2 will become 3 இல்லையா? இந்த இடத்துல 3 வரணும் இல்லையா? இதுதான். ஆமா, 33 வரணும். ஆமா மாதா. ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற 33 ஆகும். ஆமா ஆமா. So the 3 will come here. 3 plus 8 11.
3 + 8 11க்கு 1 இது கரெக்டா இருக்கு. ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட். இப்போ 1 வந்திருக்கு. 1 இங்க போச்சுன்னா 3 + 1 4, 4 + 1 5 வரணும். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து 3 5 1 1 9 6 வரணும் இல்லையா? ஆன்சர் 3 5 இல்ல மாத்தா, 3 4 தான். 3 4 தான் மாத்தா. இந்த ஆன்சர் கரெக்ட். இந்த இடத்துல 3 வரணும், அவ்வளவுதான். ஒரு நிமிஷம். 3 சொல்லுங்க. யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க ப்ளீஸ். 3 வரணுமா? எல்லாரையும் மியூட் பண்ணுங்க. தெரிஞ்சவா பேசினா தெரியாத எல்லாரும் மியூட் பண்ணிடுங்க. இல்ல நான் எல்லாரையும் மியூட் பண்ணிடுவேன். யாராவது ஒருத்தர் பேசுங்க. உமா மகேஸ்வரி மாதா ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ. ரெண்டு இடத்துலயும் 30 வந்திருக்கு இல்லையா? அந்த கீழே இருக்கிற 30 வந்து ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் 33 இருக்கணும். அவங்க அது வந்து அடுத்ததுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். அடுத்த பேஜ்ல 33 கரெக்டா கொடுத்துருக்காங்க. இங்க இந்த இடத்துல 33 வரணும். எந்த 30 இருக்கு இல்லையா? அந்த இடத்துல 33 வரணும். இல்ல இந்த மேல இருக்கிற ஆன்சர் இந்த 30 30 38 29 26 34 26 எல்லாம் கரெக்ட் தானே? ஃபர்ஸ்ட் ரோ கரெக்ட். செகண்ட் ரோல லாஸ்ட் 30 33 ஆயிடும். ஒரு செகண்ட் இருங்க, வெரிஃபை பண்ணிடலாம். 2 வந்து இங்க போச்சுன்னா 6, 3 இங்க போச்சுன்னா 9, 9 + 11 போச்சுன்னா 1, 2 + 1 3, இங்க 4 வந்து இங்க கேரி ஓவர் ஆகணும் இல்லையா? 4 + 8 12 வரணுமா? இல்ல, ஒரு செகண்ட். எந்த இடத்துல சொல்றீங்க நீங்க கரெக்ட் தப்புன்னு? ரைட் கார்னர் லெஃப்ட் கார்னர் தனியா 30 10 11 9 6 6 இருக்குல்ல பார்த்தா? 30 10 11 9 6 6 இருக்குல்ல? அது 6 6 9 11 10 30 இருக்குல்ல? அந்த 30 கிடையாது, அந்த இடத்துல 33 வரணும் மாத்தா. 30 கிடையாது, 33 வரணும். ஓ, மேல இருந்து 33 வரணுமா? கேரி ஓவர் ஆகுது. அகிலா மாதா நீங்க என்ன பண்றீங்க? 38 2ன்னு போட்டுட்டீங்க. 8 2 10 10 போட்டுருங்க. அப்புறம் அந்த 3 அந்த முதல் காலத்தோட 0 + 3 3 வந்ததுன்னா 3 போட்டோம்னா 33 ஆகும். நீங்க 32 8 கூட்டிட்டு 29ல 9ஓட அங்க பார்த்தோம். 2 + 8 10 ஆறுது. இந்த 3 நீங்க கேரி அவுட் பண்ணுவாங்க. 0 + 3 3 3 3 33 அப்படிதான். அதான் வேற 33 வருது. ஓகே, ஆமா. சில ஆன்சர் கரெக்ட். ஓகே. சோ இந்த செகண்ட் லைன்ல தான் தப்பு வந்திருக்கு இல்லையா? ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட். மிஸ்டேக். அது பிரிண்டிங் இஸ் ஓகே. ஓகே. சோ உங்களுக்கு ப்ரொசீஜர் புரிஞ்சிடுச்சு இல்ல இப்போ? ஆமா, வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். அகிலா மேடம் ஒரே ஒரு சின்ன நடுவு மேடம். அதே சொல்லுங்க. அதாவது இந்த வெற்றியில் காலம்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கீங்களா? அது வந்து மேல எல்லாம் அந்த ஆஸ்ட்ரிச் மாதிரி அடையாளம் போட்டிருக்கீங்க இல்லையா? அதை கொண்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க டாட்ஸ் எல்லாம். ஆகவே இதை நான் வந்து இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு நான் நோட் பேட்ல போட்டு காமிக்கிறேன். நாளைக்கு போட்டு காமிக்கிறேன். ஐ திங்க் நவ் இட் இஸ் ஆல்ரெடி கெட்டிங் லேட் இல்லையா? ஆமா. சோ நாளைக்கு ஒரு நோட் பேட்ல போட்டு காமிக்கிற ஒரு எக்ஸாம்பிள் சோ தட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். அஸ்து மேடம், தன்யவாதம். சரியா? ஓகே. வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா? லாஜிக்கலி வேற ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க மாரியாவை. இப்போ வந்து மகதியா இப்போ மேடம், இப்போ அந்த சப்ட்ராக்ஷன்ல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கா? சப்ட்ராக்ஷன் கொஞ்சம் டஃப். சப்ட்ராக்ஷன் இல்லையா? இதுவும் ஈஸியா தான் இருக்குது. ஓகே. அடுத்த கிளாஸ்ல ஒரு வாட்டி நடத்துறேன். சப்ட்ராக்ஷன் மகதி எல்லாருமே மியூட் பண்ணிக்கோங்க ப்ளீஸ். மகோதயா பேசுறதே புரியல எங்களுக்கு. நீங்க எல்லாரும் மியூட் பண்ணிட்டா புரியும். இப்போ சப்ட்ராக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு சப்ட்ராக்ஷன்ல பேஸ் மெத்தட் 3 டைப் கொடுத்தாங்க இல்லையா? ஒன்னு வந்து when the number of digits is the same as number of zeros, and second is the number below having a zero at the end. Third is the number of digits in the subtraction is less than the number of zeros. So in the 3 types புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு?
Yes, Mahodaya. Yes, Mahodaya. Because Three kinds matram come again, Mahodaya. Kinds of அந்த அதுக்கப்புறம் நான் பேஸ் நம்பர்ல சப்ட்ராக்ஷன் ஃப்ரம் நான் பேஸ் நம்பர் பார்த்தோம். அது புரிஞ்சுதா? சப்ட்ராக்ஷன் ஃப்ரம் நான் புரியுதா? ஓகே. ஸோ இதுதான் மெயின் திங். அதாவது சப்ட்ராக்ஷன் ஃப்ரம் பேஸ் 3 டைப்ஸ், அப்புறம் சப்ட்ராக்ஷன் நான் பேஸ். ஓகே, this is what I wanted to tell. இன்னைக்கு செஷன்ல இந்த இது புரியுதா உங்களுக்கு? சப்ட்ராக்ஷன் ஃப்ரம் பேஸ் 3 டைப்ஸ், அப்புறம் சப்ட்ராக்ஷன் ஃப்ரம் நான் பேஸ். ஸோ இந்த 4 டைப்ஸும் புரியுதா? So in all these cases we are using ganitam, navatara, charamam, dasara, sutra. Okay, so that is what I wanted to convey today in all these 3 types of base methods and 1 type non-base. Is it clear? Mahodaya. Clear. Tomorrow we will move on to multiplication. Okay. என்னது Today we have seen clear 3 types of base and 1 non-base. Okay, in subtraction. Tomorrow we will see multiplication. Okay. மகோதயா, அடிஷன் ஒரு தடவை கூட சொல்லி தரணும் மகோதயா. ஓகே, நாளைக்கு ஒரு அடிஷன் புனஸ் பண்ணிட்டு நம்ம போகலாம். அடிஷன்ல இன்னொன்னு இருக்குல்ல, அந்த கண மெத்தட் ஒண்ணு இருக்குல்ல மகோதயா. கண மெத்தட் இருக்கு, டாட் மெத்தட் வேற இருக்கு மகோதயா. அது கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுமே. டாட் மெத்தட் தான் இருக்கு. டாட் மெத்தட் தான் இப்ப பண்ணினது. டாட் தான் இப்ப பண்ணினோம். ஆனா இந்த அடிஷன் டாட் மெத்தட் பிந்து பద్ధதி சம்மிரம் பிந்து டாட் மெத்தட் தான். இப்ப ஓகே, பிந்து பద్ధதி கொஞ்சம் சொல்லி தரணும் மகோதயா. மாதா அனுராதா மாதா பிந்து பద్ధதி தான் டாட் மெத்தட். ரெண்டு ஒரே வித்தியாசமா இருக்கு மாதா. நான் இதுல பாத்துட்டு தான் சொல்றேன். இல்ல மாதா இல்ல ரெண்டு ஒண்ணுதான். இஸ் நதிங் பட் த டாட் மெத்தட். டாட் மெத்தட் கணபந்ததி தான் பாக்கி. ஆமா, அடுத்த இதுல பாருங்க, இது கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கு, அதனாலதான் கேட்டேன். இல்லப்பா டாட் பద్ధதி தான் மேல போட்டிருக்கு மாதா. ஆனா இந்த சைடு கூட்டும் போது மேபி தே ஆர் ஆடிங் ஃப்ரம் பாட்டமா இருக்கலாம். ஏன்னா அவர் முன்னாலே சொல்லிட்டார்ல, நீங்க பாட்டம்ல இருந்து போட்டுங்க. நீங்க கிளியரா கேட்டுக்கோங்க. பிந்து பద్ధதியில there are 2 ways. பிந்து பద్ధதியோ கணபதியோ there are 2 ways where we can make the addition. எப்படின்னாக்க டாப் லெஃப்ட் சைடு டாப்ல இருந்து பாட்டம்க்கு வரலாம், ரைட் சைடு இருந்து பாட்டம்ல இருந்து டாப்க்கு போகலாம். அப்படி வேணா பண்ணலாம். ஓகே, இதுதான் டிஃபரன்ஸ். ஓகே, இந்த ரைட் சைடு வந்து கீழே போட்டுட்டு இந்த பக்கம் மேலே போட்டுட்டு அவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸ். வேற எதுவுமே இல்ல. அப்ப இது மட்டும் கணபதி மட்டும் சொல்லி கொடுத்தா போதும். ஆமா ஆமா. கிளியர் தானே மோதியம்? நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஓகே, சாந்தி மந்திரம் சர்வே சந்து நிராமயா सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. धन्यवाद.